I'm looking for a man in finance with trust fund. 6'5", blue eyes. Finance, trust fund. 6'5", blue eyes. 2 cars and a Yorkie with a pit bull and a Doberman. Backyard with a lot of land and a acres on acres and acres with a hot tub and a business and a company. He a CEO and a entrepreneur. No 95, don't cancel me. Hey guys, welcome back to Liminal Period. It's your girl Chun-Li Shoddy. We've had quite a few conversations critiquing modern day culture, some of its negative impacts, and in particularly how it relates to the way that modern day women think. In today's intro clip, you guys saw some of the expectations and wants out of the modern day women that we've criticized so much. And so today I actually want to shift the focus and share with you guys what some modern day Vietnamese women are looking for as it relates to a man in a relationship. And why, you guys ask, am I focusing on Vietnamese people? Well, first of all, I've already shared with you guys, I am Vietnamese and Black. I'm excited to do a video that is a little bit more focused on the Vietnamese culture. And I'm not sure if you guys know, but Vietnam actually has some of the highest success rates in marriage, or I guess the way that they measure it globally is going to be the lowest rates in divorce. Vietnam, Sri Lanka, Chile, they are amongst the top 3. So if you didn't know, now you know. So without further ado, let's get into today's clip. His patient, his understand, and his love. Okay. Các bạn đã có người yêu chưa? Em chưa. Em chưa. Vậy thì để cho các bạn chọn thì mẫu hình lý tưởng về người yêu của các bạn là như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng về người yêu. Chỉ đơn giản là thích thì yêu thôi. Tức là bây giờ chỉ cần là con trai là được. Em là con trai là được. Thế còn cậu thì sao? Em thì cũng không có mẫu hình lý tưởng ạ. I think that the kind of a warm heart or a braver heart of a man that will help me to fall in love with him. Yeah. I think it's combination between two main points. The first is warm heart, and the second is intelligence. So as you guys heard, what these Vietnamese women value within a man is going to be a man that is understanding, that is patient, with a good and kind heart, someone that is genuine, and someone that is intelligent. That's it. They're looking for actual intrinsic value within a person, and none of this superficial and materialistic things that so many modern Western women are distracted by. And again, I just want to first mention that it was a challenge in just gathering clips for today's video because I didn't want to just gather clips of Asian American women. I didn't want to find clips from California or Miami where it's just Asian women that have been tainted by a modern Western society. I wanted to actually get a peek into what Vietnamese women and Asian women perspective are from the Eastern culture. So yeah, to an extent, I understand why so many guys are grabbing their passports. So fortunately and unfortunately, there's not a lot of TikTokers and street interviews happening in Asia. So the second clip I've gathered for today's video is actually going to be from a travel vlogger, and it's Kiku in Japan. He's a Japanese guy that is traveling Southeast Asia right now, and so he just has street interviews with some of the locals. And so anyways, this will give us additional perspective as far as what Vietnamese women are looking for. And he also asked the question as far as income. What do Vietnamese women expect for their man to earn? So let's get into it. Em tên gì? Dạ em tên Mai. Em tên Châu. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 17. 17 tuổi à? Dạ. Trẻ thế. Em 18. Quê em ở đâu? Dạ Quảng Bình. Em đến đây được bao lâu rồi? Đến Sài Gòn. Từ nhỏ đến lớn luôn. Em thích con trai như thế nào? Chắc là thích người trưởng thành một chút. Chắc là kiểu biết chăm sóc em. Cho anh hỏi, em có thể yêu được con trai bao nhiêu tuổi? Cái đó thì chắc em chưa có nghĩ đến. Em, Dạ. bây giờ em có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Lương một tháng có cầm bao nhiêu tiền thì lấy được? Cưới người Nhật hay là cưới người Việt Nam? Người Việt Nam, người Nhật vẫn được. Cho bao giờ suy nghĩ được không?
180 triệu có đủ không? Chắc là em không biết nữa. Cảm ơn em nhiều nhé. Okay, Thank you. So as you guys heard, the girls have no idea. They're 17 and 18, so either their final years of high school or entering into university. And I just don't think that they understand how much it costs to actually operate a family. And I think that's the case with a lot of modern women in America. But just so you guys know, Kiku suggested 10 million VND, or that's roughly a little bit under $400 USD. And that is a very average income in Vietnam, just so you guys know. So the number that he threw at them that they didn't say yes or no to is a very average number, just an FYI. But let's continue the video. Cảm ơn em nhiều nhé. Thank you. Xin chào. Em tên gì? Em tên Hân ạ. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 22 ạ. Cô em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Thì em là sinh viên. Dạ em đi làm rồi ạ. Em làm việc gì? Em làm nhân viên cho công ty Gia Biêu ạ. Em thích con trai như thế nào? Em hả? Nếu mà nói chọn á, chọn không có được đâu. Đó cũng là duyên số, nhưng mà em muốn một người kiểu như sao ta? Trưởng thành nè, tinh tế nè, cũng không cần giàu sang gì đâu. Em thích con trai Tây hay là châu Á? Này em không biết nữa. Không quan trọng đúng không? Em lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa. Em đi một mình là anh. Em thích con trai nhiều tuổi không hay là ít tuổi hơn em? Dạ em thích con trai lớn tuổi hơn em. Tại vì lớn tuổi người ta suy nghĩ nó chững chạc, chín chắn, nhiều cái người ta chuẩn á. Lớn thì là bao nhiêu tuổi? 50 tuổi được không? Nếu mà về sau về 50 tuổi á thì cái độ tuổi nó cũng lớn rồi, nhưng mà độ tuổi đó thường thường là lập gia đình hết rồi. Nên thì 40 ok không? Tầm đó 40 hoặc là ba mấy. 40. Tại vì cái độ tuổi 50 nó lớn rồi, độ tuổi đó thường là ai cũng sẽ lập gia đình, nếu mà không lập gia đình người ta cũng bỏ đúng rồi. Lý tưởng lương của chồng là bao nhiêu, một tháng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì nuôi được em? Theo em thì ví dụ như là nếu như mà có nhà hoặc là có xe sẵn á, thì lương chỉ tầm cỡ 20. Dạ, thấp nhất là 20. Vâng. Còn mà nếu như mà chưa có nhà là cần phải cố gắng nhiều hơn, hai người cần phải cố gắng nhiều hơn. Là kiểu như là trung bình ở khoảng mức đó là kiểu có thể dễ xài. Em thì sao? Em cũng như vậy, tại em cũng Thấp nhất là 20. Dạ, 20. Nhiều, rất nhiều. Arigato gozaimasu. どういう男性が好きですか？だいぶ優しいとかそれだけかな。優しいだけでいい。じゃあ見た目は見た目。例えば筋肉があるとか、目が大きいとか。細いの方がいい。細い方が好きなの。ちょっと背が高いと細いの方が背が高くて細いみたいな。Mức lương trong tương lai của em là bao nhiêu tiền? Mức lương trong tương lai của em là khoảng 25 triệu Việt Nam đồng. よかった。今日初めて日本語を話せる人に会いました。Xin chào. Dạ chào. Em tên gì? Dạ em tên Trang. Dạ em tên Huỳnh Anh. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 18. Em 20. Thế thì hai người sinh viên. Dạ, Hai người sinh viên. Dạ. Em thích con trai như thế nào? Em thích con trai Tây hoặc là con trai châu Á? Châu Á. Thích con trai giống trai Trung Quốc. Vì sao em thích con trai Trung Quốc? Tại vì trong phim thấy cao cao gầy gầy á anh. Thấy đẹp trai. Lý tưởng mức lương của chồng của em là bao nhiêu tiền? Ít nhất là trên 10 triệu. Dạ em cũng cỡ trên 10 triệu. Dạ. Dạ. Vì mấy bạn cũng đi làm Cũng mà đi làm cũng đang đi làm, cái tuổi cũng đang đi làm. Cũng đi làm nên là 10 triệu thì bạn nam vẫn được. Hai vợ chồng đi làm và giúp nhau là ok Tại vì đúng của không? em cũng ngang tuổi thì tất nhiên người ta cũng đang đi làm rồi. Dạ. Chào. As I mentioned earlier, Vietnam is still a developing country, so although some of the Western ideologies has made its way there, the Western feminist mindset has not fully integrated into society just yet. So yes, Vietnamese women are going to school, going to university, pursuing their education and their career. However, for a lot of Vietnamese women, they still place a lot of value in having a family of their own. So just want to mention that. Em tên gì?
Dạ em tên là Lan Anh ạ. Em tên Ly ạ. Em là người Sài Gòn. Vâng. Em thích con trai như thế nào? Con trai rồi. Nói chung là em không quan trọng ngoại hình. Yêu là quan trọng nhất là người ta phải yêu mình. Vậy thôi. Em cũng vậy, em cũng vậy. Em có thể. Trai châu Á và con trai Tây thì em thích trai nào? Trai nào cũng được ạ. Quan trọng là người ta yêu em và em cũng yêu người ta nữa. Mức lương trong tương lai của em là bao nhiêu tiền? Em chưa lấy chồng đúng không? Chưa lấy chồng. Theo em thì nếu như mà ở Việt Nam thì tầm Ở Sài Gòn. ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc tầm 20 triệu thì sống. And Saigon is also like the New York City. Okay, so just so you guys know, or if it's not New York City, then it's Miami or it's Los Angeles. It's one of the larger cities in Vietnam. It's actually the most densely populated city in Vietnam. However, it's not the capital. That's why I said New York, LA, Miami. Của em là bao nhiêu tiền? Em chưa lấy chồng đúng không? Chưa lấy chồng. Theo em thì nếu như mà ở Việt Nam thì tầm Ở Sài Gòn. ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc tầm 20 triệu thì sống. Nếu như mà chưa có con ý, thì tầm 20 triệu. Có con thì cần nhiều hơn. Vâng, chắc cũng nhỉnh hơn, tầm nhiều hơn. Nhiều hơn 30, 40. Thank you so much. Arigato. Arigato. So before we get into the last clip of today, where we talk a little bit more about cost of living, I just want to remind you guys that the range of earning that these women are desiring out of their husband is about that 10 to 20 million VND per month. Total I spent this month is $650, and with less than $1,000 you can live like a king or a queen here in Vietnam. I know there are a lot of people will say that the salary in Vietnam is pretty low, so that's why the cost of living is cheap here in Vietnam. True that the average monthly salary is about $182, but there are a lot of people have different jobs in Vietnam that allow them to have disposable income. For English teaching job, you can make around $1,000 to $2,000 per month, equivalent to $25 per hour, which is pretty good. Also, Okay, so just a quick pause again, because as mentioned, the average salary is about $182, about $200. So that is once again in that 5 to 7 million VND range. However, as she just mentioned, being an English teacher, you can earn $1,000 to $2,000. That's what I was trying to say earlier in the video, as far as there's a lot of earning potential within Vietnam, again, because it is a developing country. prestigious company like Vingroup, they pay you big salary and they take care of your house, your car, and I know some of my friends making six figure right now and they just love it here in Vietnam because of the quality of life and affordable price. So in conclusion, I would say that the group of Vietnamese women that we saw featured in the street interviews really seemed to value the content of a man's character. The first group of women mentioned that they wanted a man that was understanding, that was patient, with a kind heart. Second group also doubled down on the content of his character and mentioned that they wanted a man that was mature, someone that was stable, and someone that was open and willing to protect them. So I guess if you were to ask Vietnamese women, would they choose the bear or the man in the forest? Sounds like they might be choosing a man, right? It was only when the question of what would their ideal salary be for a man is when they really show their feminine nature. As we all know, it is in the female nature to seek out hypergamous relationship, much like in the West. The difference, though, is that I would say that these Vietnamese women seem to still be somewhat in the realm of reality. As you guys heard, many of them were desiring a man that was making anywhere from 10 to 20 million VND, and that's why I thought it was critical for me to share with you guys what a cost of living would look like in Vietnam. Average salary is $182 monthly. However, the earning potential in Vietnam is limitless. As an English teacher, you can expect about 1,000 to 2,000 USD per month, and 1,000 to 2,000 USD per month is double, if not quadruple, what the Vietnamese women were expecting from their husbands. Anyways, I know it might be a little confusing between cost of living as well as conversion rates. And to be quite honest, Vietnam cost of living is really low, but life can be as expensive as you make it. At the start of this video, I did mention that Vietnam had some of the lowest divorce rates globally. And I know there are
multiple different reasons that contribute to the success rates of marriage, as well as to what leads to divorce in certain places. Hopefully we can unpack those conversations in a later date. However, I would like to think that most Vietnamese women see the true value within a man, and that's why we choose to keep the marriage going. Anyways, I've enjoyed this conversation. I hope you guys did too, and I look forward to speaking with you guys next time. Bye.